Hey guys, how you doing? You know me already. This is your friend Waris, and today's video I'm gonna try to rebuild, completely rebuild this nail gun. Someone else has tried to fix it before, and they were just not successful. So it's our turn here in La Finiquera Framing Tool Service. You know, uh, we're gonna give it a try, and hopefully we can make it work properly again. I got a bunch of parts in here. I don't think this will work. I don't think I'm gonna ever need any of these, but let's see. What I can do. Um, as you can see, we have no magazine, no feeder, no spring, no nothing, but hopefully it'll work again. Okay, it's completely disassembled, but we are technicians, technicians uh, in repairs, in pneumatic tools. So, I'll do my best. I'll see what I can do. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Nos habla su amigo Wise otra vez, ya me conocen. Su compa el rey del cerro Cho, ahí por el TikTok, el mango sinaloense puro aguacate. Tenemos la pistola aquí por aquí que nos trajeron. Está completamente destruida. Les digo que aquí tengo un puño de partes que no creo que ni siquiera vaya a necesitar. Pura basura realmente. Vamos a tratar de dejarla bien finita la pistola. Somos aquí en la Finiquera Framing Tools Service, expertos profesionales técnicos en la reparación de herramientas neumáticas. En este caso, pues, clavadoras, ¿verdad? Pistolas de clavos, pistolas de aire, pistolas de clavos, pistolas de framing. Entonces, pues, está toda desarmada, miren, les falta todo. Hasta esta punta vamos a cambiar, está muy gastada. Hay que instalar carrillera, uña, todo, resorte. Miren, no tiene nada, pero bueno. Primero vamos a desarmarla y pues vamos a ver qué pasa. So, first of all, I'm gonna disassemble everything and I'll see what happens. So keep in touch, guys. So well, guys, we have removed all the internal parts, and we did some cleaning, but uh, we've realized that there are some parts that are just not there. We are going to install the parts, all the needed parts, because this is the A3. This body is a aftermarket body. Someone else replaced it, but they just I don't know. Probably they didn't do the things right. So yeah, there's some missing parts, and I'm gonna take the advantage, of this whole rebuilding part in advance to install this kit. This is for the A3. This O-ring kit includes all the O-rings needed. So yeah, they don't look that bad, but yeah, I'm gonna replace them all. The bumper, it's genuine, looks pretty good. Kind of dirty, but looks pretty good. But we don't have the piston. We don't have a piston, and there's the gasket, and I'm gonna install brand new bolts. I got them right there, all the bolts. So yeah, that's what I can tell you for now. Chicos, les digo que todo está muy bien aquí, simplemente de que pues di un poco de limpieza. Estamos dando cuenta que no había pistón, la dona, como les digo, está muy buena, es original. Pero hay unas partes faltantes aquí dentro que las vamos a instalar. Y vamos a aprovechar de una vez que lo estamos desarmando para instalar este set de ligas. Este es un kit, todas las ligas, es para la A3. Esta era una A3, ahí pueden ver el cilindro, es diferente. Entonces el body alguien nomás lo cambió, quizá no hizo unas cosas bien o no sé qué pasó. Pero este es un body económico, es como la copia, es un aftermarket. Vamos a instalar todo y poner las piezas faltantes, y pues vamos a ir poco a poco. Así que pues sigan viendo el video, ¿ok? Vamos a ver qué pasa. So well, guys, we're almost done with all the internal parts. I've installed the nose back, got all in there, brand new piston. And I'm gonna get the bolts, and just to see if this thing is gonna fire again, we'll have to work on the trigger.
and get the fitting, and that's it for now. I mean, because I can install the magazine later on, but hopefully it's gonna work. Bueno, chicos, lo que les digo que pues ya instalé todo lo que va adentro. Entonces ya está el pistón nuevo, ya todas las ligas. You can see all the O-rings, guys. Ahí están todas las ligas, miren. Faltan las del gatillo nada más. Y pues está listo. Aquí tengo los tornillos para instalar la parte de la cabeza. Nos hace falta nada más trabajar en el gatillo. Una vez trabajando aquí, podemos instalar la conexión de aire para ver si va a funcionar o no. Y ya la carrillera y lo demás lo podemos instalar luego. Así que pues bueno, continuamos, ¿ok? So guys, as you can see, we're almost done. There were some issues on the trigger, but yeah, I mean, I installed brand new valves and the plunger. In most cases, that'll be your best choice. You don't want to come back and be taking the rope-ins out, almost every week or every time that you have a leak on the trigger. So, well, hopefully it works again, and those valves may last quite long, even for a lifetime if you take care of your gun. I got the this automotive style fitting, 3/8 by 3/8 NPT male, and well, yeah. I'm just gonna see what's gonna happen, and I can install the magazine and all the other things, like later on. But well, this is the moment of the truth. Hey guys, pues ya como les digo, ya está todo listo aquí. Instalé las válvulas nuevas completamente, puse las de la A2. Como pueden ver, son válvulas muy buenas. La verdad, esperamos que esto funcione muy bien, que no nos dé problema por un muy buen rato. En casos como este es mejor instalar todo nuevo. Ya puse nuestra entrada de 3 8 por 3 8, macho NPT, y la otra es de la tipo automotriz. Vamos nada más a probarla, conectarla al aire, a ver si funciona, a ver qué hace. Ojalá que funcione, la verdad. De ahí en más es lo que les puedo decir. Ya la carrillera y lo demás, lo que es el magazine, el cargador, como sea que le nombre, pues lo podemos poner luego. Pero pues la idea es que nos funcione y pues vamos, estamos a punto de saber la verdad. Vamos a ver qué pasa, así que manténganse al tanto. So well guys, it's plugged to the air line. We have no leaks at all. That's a good sign, that's a good thing. Yeah, no leaks at all. And well, hopefully it works again, I'm holding my phone with one of my hands, so it's gonna be kind of hard to fire this beauty, but I'll do my best so you can see that it's working again. Chicos, pues está conectada el aire, como pueden ver. Miren, tenemos 100 psi. No hay ningún leak, ninguno. Es una buena señal, entonces vamos a probarla. Les digo que estoy sosteniendo mi teléfono con una sola mano, entonces va a ser un poquito complicado hacerla disparar, pero vamos a ver que funciona muy bien. Ok, que aquí vamos a ver. Yeah, that's right. It's working. Oh, I did it. One more time. Bueno, wait. Pues lo logramos, chicos. Otra vez. Mission accomplished. Qué bonito se siente saber que todo está muy bien. Entonces, parece que ya quedó. Ya el cargador, carrillera, raca, como sea que le digan, riel, lo vamos a poner luego. Así que ojalá les haya gustado. Muchas gracias por ver. No olviden suscribirse y compartir. Y les quiero hacer un anuncio. Ahora somos la Finiquera Framing Tools Service, a su completo servicio y disposición. Somos ahora revendedores directos de un distribuidor Hitachi Metabo autorizado. Entonces, ¿qué les parece? Estamos tratando de mejorar nuestros precios. Tenemos precios muy buenos y partes originales. Todo lo que usted necesite.
Nos pueden escribir, ahí está mi all links en la descripción del video, el link, solo vayan ahí. Y para que me sigan en mis redes sociales, mi Instagram, mi TikTok, Facebook, Twitter, correo electrónico para que me escriban. Y ahí está también un enlace a nuestro WhatsApp, el WhatsApp de la Finiquera Framing Tools Service. Nos pueden escribir directamente. Entonces podemos enviarles todas las partes que necesiten a cualquier parte de Estados Unidos. Podemos darle buenos precios. Y si necesitan una herramienta que quieran reparar, nosotros con mucho gusto les ayudamos. Nos la pueden enviar, nosotros se la reparamos y se la enviamos hasta su domicilio de nuevo. Pueden contactarnos, así que estamos a servicio. Muchas gracias por ver. Aquí nada más hay que poner los roll pins. Aquí está la otra parte que va aquí, el resorte, todo. Y pues ya, es todo lo que queda por el momento. Muchas gracias, chicos, de corazón. No olviden suscribirse, dar su like y comentario, vayan y síganos. Saludos. So well, guys, that's it for today's video. You know, I'll install the magazine later on. But the good thing is that it's working again. Yeah, there's some things remaining left. You know, the overall pins, this lever, you know, the spring, and that's it. But it's working again. That's the good thing, you know. And I have something to say. There's an announcement that I would like to make. Now we are La Finiquera Framing Tools Service. At your service. Anything you guys need, we can provide you with all the parts. So we are now direct resellers of an authorized service center. Like an authorized Hitachi Metabo service center. So we have all the parts for the guns, genuine parts at the best prices. We're trying to have the best prices, to offer the best prices to all our clients, to our customers, to all our viewers, the people who is always following on our social media, our subscribers on our YouTube channel. So any part that you need, we can ship it out to you all around the country. We're based in Arizona, in Phoenix. We are La Finiquera. That's actually from where our name comes from, La Finiquera Framing Tools Service. So, La Finiquera, Phoenix, La Finiquera. So, yeah, we can get you all the parts, and if there are some guns that you like to get them fixed, just send them to us. We can ship them out today or tomorrow, or whatever day you like for us to get them fixed. We can help you with that, Just send those tools to us, and we can ship those. We can ship out those tools to your door, So yeah, anything that you need, just get in touch with us. We all will. We want to be happy to help you out. There's a link to my all links on the description of this video. Click down below. Don't forget to subscribe and share. And in my all links, you will find my social media. My Instagram, my Facebook, my Twitter, my YouTube, my email, my TikTok, even our WhatsApp. There's our WhatsApp, so you can contact us directly to our WhatsApp. You're gonna be directed to the WhatsApp of La Finiquera Framing Tool Service, but we will be glad to get in touch with you. So thank you once again. Thanks for watching, and well, I'll see you in the next video. Thank you. Bye.